let's begin this event with invocation, which will be Tamil Thai Valthu and Vande Mataram played in a sequence. May I please request people here to rise for the invocation. Thank you. My name is Andrew Tangaraj. I'm a faculty in the Electrical Engineering Department at IIT Madras. I'm also Associate Chair for the Center for Outreach and Digital Education. I also take care of the BS Data Science program on behalf of, on my own behalf, on behalf of CODE and behalf of IIT Madras. A very, very warm welcome to everyone gathered here. In particular, it is my delight and honor to welcome the Honorable Education Minister of Government of India, Shri Dharmendra Pradhanji. Thank you very much for joining us today. I would like to welcome Secretary, Department of Higher Education, Shri Sanjay Murthy, also with us today. I would like to welcome Dr. Pawan Kumar Goenka, Chair of the Board of Governors of IIT Madras. Welcome, sir. And then the people here, I would like to welcome our beloved Director, Professor V. Kamakoti, a couple of industry representatives, Dr. Kumar Sivarajan, who's joining us online, and Dr. Jai Ganesh Balakrishnan, who's here with us in person. In addition, my faculty colleagues who are here, staff who are here, dear students, members of the press, and all those who are watching this online, a very, very warm welcome to this event. So as you all know, IITM today runs a very large-scale, high-quality, rigorous online data science program, which leads all the way to a 4-year degree. Today, we are here to launch the second such program from IIT Madras. It is in the area of electronic systems. To hear more about this program, let me begin by inviting our director, Professor Kamakoti, who's going to sit in his own chair and talk so that it picks up everyone. Please go ahead. So, respected Honorable Minister Dharmendra Pradhanji, respected Secretary Sri Sanjay Murthy ji, respected Chairman, Board of Governors, Dr. Pawan Goenka ji, and all dignitaries, friends from media, faculty, students. Today is a very, very important day in the history of IIT Madras. We are starting the second Bachelor of Science course in electronic systems. As you know, the country today is looking for a big human capacity building in the area of electronics. We have launched the semiconductor mission. As you know,
even simple jobs that were specifically towards mechanical engineering over a period of time has now become more of a mechatronics or electronics in nature. We are moving from IC combustion engines to electric vehicles. Lot of requirement in terms of even servicing consumer appliances, including mobile phones, washing machines, or even water purifiers. And there is also a very big need in terms of servicing health equipments. All these, even both in the formal and the non-formal sector, there is a need for a good introduction into electronic systems. We also believe the next big boom in entrepreneurship and innovation will come in the area of electronic systems. These are on the lower end. On the higher end today, India is looking at setting up its own fabrication facility and packaging facility in semiconductors. And there is a need for us to develop state-of-the-art electronic systems, state-of-the-art chips, which can go into many of our electronic systems today, including consumer appliances, to automotive electronics, to space technologies, to mobile technologies, computing, and many more. In this direction, there is also a very big need for human capacity building at scale. And this BS in electronic systems, I'm sure, will be a very, very important milestone that we as a country have achieved to educate people at scale in the area of electronic systems. Friends, we had a very, very successful course on BS Data Science. We have more than 16,000 students who are part of it. From the National Education Policy goal, we have to provide equitable quality access education to all. I am very proud to tell you that more than 2,000 students from government schools are already enrolled in this program. This essentially means that we are reaching to the tier 2, tier 3 and rural areas with quality education. Data science, we need 500,000 people in the country in the next 5 years. And I'm very happy that IIT Madras will be in a position to at least give out 10 to 15% of that requirement. The electronic system that we are talking of is a different course than when we compare it with the data science. We have a very large practicals, and that is something which is new experiment that we are doing in this particular course. So we have made certain indigenous in-house developed electronic kits, which will be given to the students. Many of those details will be presented by Professor Babi and Professor Aniruddhan. And this will essentially lead to a lot more of practical training that will happen. And this experiment, I'm sure we have put all the efforts to see that it will be successful. And if successful, will be a real benchmark for educating at scale, practical oriented courses in a hybrid mode. I'm sure this, in the next couple of years, we will be in a position to demonstrate the effectiveness of this experiment. Like what the National Education Policy has recommended, this program will also be a multiple exit program. So at the end of 1 year, the student gets a diploma. At the end of 2 years, at the end of 1 year, they get a certificate. At the end of 2 years, they get a diploma. At the end of 4 years, they get a Bachelor of Science, a degree from IIT Madras. And this essentially will lead to a lot more of reskilling and upskilling for people who are already employed. As in the case of the BS Data Science, we do not have a limit on the number of seats. We also do not have a limit on the age. So we believe that a very wide range of people from different disciplines, different walks of life will enroll for this program and help us in this massive
scale of human capacity building in the electronics systems area. With this, I am very happy. I congratulate the team who has put this together, and we look forward to a very detailed presentation by Professor Bobby and Aniruddhan, who will explain, who will take you through this course. And then we will have an address by our Honorable Minister of Education, Sri Dharmendra Pradhanji, who has been a great support of our BS Data Science program, a great support for our institute and in specific to our BS Data Science program. And he has come today, in spite of his very, very busy schedule. He has taken this time. Thank you very much, sir, for being with us. Your presence means so much to us, and your encouragement will take us to great heights. Thank you. Thank you, Professor Kamakoti. Let me invite Professor Bobby George, who is here, who is the coordinator for this electronic systems program, to bring out the main aspects of the program very quickly for you once again. Yeah, please. Thank you, Professor Andrew. Very good morning to all. I feel blessed and delighted to co-head India's first 4-year BS Electronic System program from IIT Madras. India's electronic and semiconductor manufacturing ecosystem is rapidly growing, and there is a high demand for quality electronic and embedded system designers and system developers. A large number of young minds in India aspire to be part of this growth story. And through this program, we aim to bridge this gap. This program is actually aligned with IIT Madras' strategic vision to scale up UG education through online programs in the areas with high job demand. Let's look at some of the key features of this program in the next slide. As you see, anyone who passed class 12 or equivalent with maths and physics can join this program. The entry is accessible very much. JEE is not a requirement to join this program. It's also open to people who already work in industry, students who are doing other courses elsewhere can also do this program parallelly. There is no age restriction, as Professor Kamakoti mentioned. The entry to the program is through a qualifier process. The student joins the qualifier and be with us for 1 month. At the end of 1 month, there will be an exam. All those who pass this exam will continue with the program. Others can reappear in case they miss. They can reappear in the next term. After earning 44 credits, like Professor Kamakoti mentioned, the students are eligible to get a foundational level certificate. Similarly, after 86 credits, the student is eligible to get a diploma in BS Electronic System from IIT Madras. At the end of 142 credits, the student graduates with BS degree in Electronic System from IIT Madras. These multiple exit options are integrated in the program to enable flexibility. In the long run, we will offer all the courses in all these terms. So as you can see, the student can study at their own pace. Let's try to see some more insights. Next slide, please. Yeah. So as you see, the course materials, the live sessions, tutorials, doubt clearing sessions, assignments, all those will be delivered online. On the other hand, the lab will have
an in-campus component. For this, the student will be visiting IIT Madras, spend about 2 weeks here in campus, and complete the lab with in-person supervised learning. Exams will be offline. We have about 150 exam centers across the country and some exam centers even abroad. The student will physically go there and write the exam. The overall program and the curriculum are designed in consultation with industry experts. This is a rigorous program ensuring strong fundamentals and industry-ready skills, ensuring high employability. Now, we have an overall idea. Let's see some of the details of the admission process. As I mentioned earlier, the student applies online and joins the qualifier program. The student will learn 4 subjects, namely electronics, system thinking, English, maths, and basics of C programming. They will be studying for 4 weeks. They will go through the material. There will be tutorials. There will be doubt clearing sessions. They will submit assignments and so on. At the end of 4 weeks, they will write an exam. All those who pass will continue with the program. So as you can see, there is no entrance to join this program. There is no extra coaching that is required to enter this program. Again, I want to emphasize, JEE is not required to join this program. Like Professor Kamakodi mentioned, number of seats are unlimited. All those who pass the qualifier will continue with the program, study with us, and graduate with a BS degree in electronic system from IIT Madras. The next slide, please. As I mentioned, the main entry to the program is a non-JEE based qualifier process. But we have a path for the JEE students also. Basically, students who become eligible to write JEE Advanced 2022 or 2023, they deemed to have qualified to register for this program directly. So as I have listed here, the engineers coming out from this program will be of top quality. They will get absorbed in automotive, consumer electronics, mobile, defense industry. There is a lot of opportunity to specialize in this program. For example, analog, mixed signal, VLSI, firmware, embedded system software, and so on. Of course, the student can study, higher study is definitely an option, as in any other program. For more details, next slide, please. For more details, please visit our website. Much more information will be provided there. We are also available to contact over phone or email. We will also be conducting several interactive sessions where the doubts of the students will be cleared. Thank you very much. Thank you, Professor Bobby. I now invite Dr. Pawan Kumar Goenka, Chair, Board of Governors of IIT Madras, to address the gathering. Dr. Goenka, please go ahead. Dr. Goenka, I think you need to unmute yourself. You're on mute. Dr. Goenka, sorry to interrupt. You're on mute. I sent a message, sir. Okay.
The control of Professor Goenka's mic is somewhere else, sir. Okay. Okay, can you hear me now? Yes, yes, sir. Please go ahead. Sorry, I couldn't figure out how to unmute. So, Honorable Minister of Education and Minister of Skill Development and Entrepreneurship, Sri Dharmendra Pradhanji, Secretary Sri Murthy, Director IIT Madras, and other dignitaries. On behalf of the Board of Governors of IIT Madras, I congratulate IIT for this very unique offering that they are announcing today. And it's unique in two areas, two folds. One is the overall structure of the course, and second is the content of the course. As you heard that this BS program was first announced in 2020 and was launched with the BS in Data Sciences. Very successful program with 17,000 students currently enrolled. And it makes it very unique program that it makes IIT education accessible to a very wide range of people who otherwise may not be able to come to IIT to get that kind of education, and also very flexible in terms of where you want to exit. One doesn't have to commit for 4 years. Once you sign up, you can exit after 1 year, 2 years, or 4 years, getting a foundation's certificate or diploma or a degree. And to the best of my knowledge, this is the only program that we have in whole of India, which gives that kind of flexibility and accessibility to the students. And that makes it very unique. And I think it creates a new template on how higher education can be made accessible to a wide mass of potential students in India. And that really is a very good design, and Board of Governors was very happy to approve this kind of initiative by IIT Madras. Second, the course today, which is on electronic systems, is also very timely, because as you heard from Director, that everything that we do today, all the sectors today are becoming very electronics dependent. If I look at automotive industry, for example, we are aware that the number of ECUs that modern automobiles have is a large number. In fact, you can call a car as a computer on the wheels. Even in servicing of automobiles, you have to have electronics knowledge. And as we look in the future, the jobs will more and more be moving towards electronic expertise. And therefore, to offer a course like this at this time, to prepare the youth for being ready to participate in this sort of growing field of electronics is something that is very timely. And I'm sure just like the design course, the data science course, this course also will be very attractive to the students. And once again, I congratulate the Senate of IIT and the course planners to have come up with an idea like this. And finally, I want to thank Honorable Minister for his guidance, and look forward to hearing from him on how we can make IIT education more accessible and more flexible for the students in India. Thank you very much. And again, thank you, Kama, for coming up with this program. Thanks a lot, Dr. Goenka. Now comes the moment we've all been waiting for, which is the official launch of the program and the portal. May I request the team to please bring up the launch page. Okay, so with the permission of all the dignitaries present here and online, with your permission, Honorable Minister, we would now like to launch the program officially and open the portal. That is the portal. Just scroll through that to show how the website looks. Like we mentioned, the data science program is an award-winning program already. And if you scroll down, you see the program in more detail. The applications will open very, very soon. We expect people to come in and look at it. All the details are here on this board. Thank you. Thank you very much for this. It is my pleasure and honor to invite the Honorable Education Minister, Sri Dharmendra Pradhan, to now address the gathering. Please go ahead, sir. Good morning, friends. My dear friend,
Chairman of the Board of Governors of IIT Madras, Dr. Pawan Kumar Goenka ji, Sri Sanjay Murthy, Secretary, Higher Education, Government of India, Professor Kamakoti ji, Director IIT Madras, Associate Chair of the IIT Madras, Professor Andrew Tangaraj ji, Jay Ganesh Balakrishnan ji, Kumar Sivarajan ji, Dr. Santi Pavan ji, dear friends from the media, today, after successfully running the course of BSc Data Science since last few years, IIT Madras has added another feather in its cap, BSc Electronic System. I congratulate the entire IIT team with the leadership of Professor Kamakoti. You always think beyond time. When you are envisioning the digital university, e-Vishwavidyalaya, this is the real spoke of that envisioned e-Vishwavidyalaya. This is the right approach to implement National Education Policy 2020. All the features, all the recommendation of NEP, whether it is flexibility, job-oriented, entrepreneurship-oriented, credit framework is attached to this architect, multiple entry, multiple exit. Above all, affordability in Indian higher education system with quality, with accessibility, with equity. All the features, all the recommendations of NEP are there in this BSc Electronic System course. I don't want to repeat the words said by our dear friend Pavanji and with a good presentation by our colleague and Kamakoti ji. What is the need of this kind of course? What is the possibility? What are the career options after this course? All we have discussed. I'm happy on 2-3 fronts. When we are carving out a new place with our collective effort by the clarion call of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India is now the natural global leader of digital ecosystem for the common man. Few years ago, this electronics, data, digital ecosystem, knowingly, unknowingly, common man, we policymakers, we never thought common man will be identified with all these things. But we are all in the wrong side, wrong assessment. In the entire global, if you analyze the global scenario, see the position of India. The all aspect, the using of digital system, whether it's in the payment, in the day-to-day convenience, in the transportation, in the agriculture, in all aspects of our day-to-day practices. Digitalization, electronics, internet, semiconductor, we're creating a new ecosystem. Government of India is facilitating with good policy reforms and incentive like PLI. We're encouraging to create a global hotspot
for this ecosystem. And I'm confident and happy, and I'm proud also. As the character of IIT Madras or Chennai, it is always ahead of the time. Whether it is 5G test bed, or whether it is creating 5G itself. This budget, this year's budget, is an indication of our commitment, the government's commitment towards this digital world, towards this digital ecosystem. When we are planning something, this is also a part of our design thinking. Unless until we create manpower, we always will be a consuming economy. We always will be consumers. To create a place or space for ourselves, to be part of the game, we have to have knowledge in this core area. This course is going to create a new benchmark for all other important institutions and industry also. That is the primary positive character of this BSc data, BSc electronics ecosystem course or the data science course. I have few suggestions. Though you have planned about a certificate course, you have planned about a diploma course, and you have a full-fledged degree course, and subsequently higher studies. And you have options for the multiple entry and exit. With a lighter view, I can say, today we just experience a small crisis. Pabanji has to enroll himself in this course to accustom with the electronic system. A big CEO, big thinker of our industrial ecosystem of our country, but we have some deficiency or concern. This is the reality. I'm little bit envious of this course because I am a student of humanities. So Professor Kamakoti will not permit me to get admitted in this course. Otherwise, I would like to enroll in this course. If something below certificate course is there, I'd like to have that course. And for the executives, for the existing workforce, we should have some more flexible cohorts. And this is a right direction. And another good feature of this course is the course will be dual degree. The existing student can get admitted in this course, and he will have 2 degrees, 1 degree from his respective university and another degree from IIT Madras. And for the few days in his center study period, he will come to IIT Madras campus. I know there will be extra burden on IIT physical infrastructure, but in the new system, we have to plan out something. And if a student, other than regular graduate student, master student will come to IIT ecosystem, spending few hours in IIT, it's itself a new enlightenment and experience. And this course is going to provide that confidence to the citizens of our country. And our primary challenge, around 500 million workforce are there, existing workforce are there. Through this course, both the target can be achieved. The new students will be get ready. The existing workforce will also, those who are into this profession and into this vertical, they will also be get competency. They will get training in this BSc course. With on the end, I will re-emphasize one quote of Honorable Prime Minister Modi. He recently said, in our country, if you want to, number 1 in our economic front of the world, today we are in the number 5th position. We are the natural leader of the emerging economy. In this scenario,
Competence is important. Certificate is secondary to that. This BSc course is a big step forward on that direction to fulfill the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I again congratulate the entire IIT leadership to think before time. Congratulations, friends. Thank you. Thank you very much, sir, for your kind words. And I would like to take this opportunity to thank the Honorable Education Minister sincerely on behalf of IIT Madras, Director, and everybody here for taking the time out in spite of his really busy schedule to be with us this morning. Thank you very much, sir. Thank you, Sri Sanjay Murthy, for joining us for this event. Thank you, Dr. Pawan Kumar Goenka, also for joining us online for the inauguration. Okay. So we proceed now, and I would like to invite Professor Nagendra, who is the head of the Department of Electrical Engineering, which is the department involved in this offering of the degree, to say a few words and address the gathering. Thank you, everyone. Thanks, everyone, for coming here and be part of the launch of the online BS program in electronic systems. As we all know, we are living in an exciting era of electronics development in India. All of you have heard about the push towards semiconductor fabrication facilities, the production-linked incentives for large-scale electronic systems and IT-related hardware, as well as design-linked incentives for integrated circuit design. So this, the aim of all of these programs is to push India towards a much bigger place and be a global hub for electronic systems. An integral part of being a global hub is a large body of skilled manpower. And the goal of this online BS program is to contribute substantially towards training that skilled manpower. So this program will be coordinated by our department, the Department of Electrical Engineering. We are very well placed to coordinate this. Ours is the largest department in the institute, and we encompass all areas of electronic engineering, from communications and power systems to electronic systems, integrated circuits design, and RF and photonics, and so on. So our faculty teach a wide variety of courses in all these areas, and the department is also known for its rigor in conducting the courses as well as the labs. And we will translate the same level of rigor to the online program as well. Now, the department faculty are also involved in a large number of research and advanced development projects. Two such examples which involve electronic systems are medical systems, electronic systems for healthcare, as well as a 5G communication testbed. Now, the program in electronic systems will be incomplete without hands-on laboratory work. Professor Kamakoti already mentioned this. We cannot have only a simulation or online-based environment. For that, we have an in-person lab component, as well as development of lab kits with which students can get hands-on experience while being remotely attending remote attendees to these classes. Now, the department has about 600 undergraduate students. We hope to have at least an order of magnitude more through the online program in the long run. This will open up the electrical engineering department at IIT Madras to a much larger section of students. This was already mentioned by the Honorable Minister himself. And it will also allow us to fine-tune our teaching techniques so that we can have effective teaching at a large scale. So I thank everyone in the institute who was involved in developing this program, the framework and the curriculum and so on. And as a parting note, I should say that I was an electronics hobbyist and a radio amateur. So besides all of the learning and the utility of electronics, it is fun. So I invite everybody who is interested in electronics to join this program. I would have enjoyed this course, and so will you. Thank you. Okay, so this brings to an end the official inauguration part of this event. Once again, thank Dr. Pawan Goenka and our Honorable Minister for being part of it. Thank you very much. Okay, so the next session is a panel discussion involving 2 experts from the industry and 3 academics. I would like to now invite first person is joining us online, Dr. Kumar Sivarajan. There he is. He has seen both the academic side and the industry side. He was a faculty at IISc, and then after that, he's now is now CTO of Tejas Networks. So we'll come to that 1 minute. Yeah. So then we have Dr. Jay Ganesh Balakrishnan.
who's a fellow at Texas Instruments, please. And then Dr. Kamakoti will be part of the panel as well. And Dr. Aniruddhan will be coordinating it. Before that, we're going to do a small photo session where maybe we'll pose with the brochure for people to take a picture. Please come. Can we have the portal page on the back? Yeah. Okay, thank you. So over to the panel now. Ani will need a mic, no? You can come here. Sure, that's all. Please. அது பண்றோம். I'm really thanks, sir. So just a brief interruption. I'm sorry for the announcements. I think the media wants a brief description of the program in Tamil, which they want to capture. So let me ask Professor Kamakoti to describe the event, the degree in Tamil. வணக்கம். Can we turn the display off? Turn it off. இது இருக்கட்டுமே. இது ஓகே இல்லையா? சரி. ஸோ வணக்கம். மீடியா நண்பர்களுக்கு நன்றி, வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. எல்லாமே எலக்ட்ரானிக்ஸ் மயமாயின்னு இருக்கு. குறிப்பா இப்ப நம்மளோட மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்ல ஓடுற கார்லாம் இப்ப எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆயின்னு இருக்கு. ஒரு சர்வீஸ் சென்டருக்கு போனா கார் சர்வீஸா இருக்கட்டும், மொபைல் சர்வீஸா இருக்கட்டும், எலக்ட்ரானிக்ஸோட ஒரு பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லைன்னா அது அந்த அந்த சர்வீஸ் சென்டருக்கு இன்னைக்கு சர்வீஸ் சென்டரால ஃபங்க்ஷனே பண்ண முடியாது. ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி நான் ஒரு கார் வச்சிருந்தேன். அந்த கார்ல வந்து இன்ஃபோடெயின்மெண்ட் சிஸ்டம் இருந்தது, டிரைவர் அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் இருந்தது. ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் போனோம்னா அந்த டிரைவர் அசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் வேலை செய்யல. ஸோ சர்வீஸ் சென்டருக்கு போனோன்னு அவங்க வந்து முதல்ல ஒரு லேப்டாப் எடுத்துன்னு வந்து அதில் இருக்கிற ஒரு யூஆர் இன்டர்ஃபேஸில் அந்த காருக்கு கனெக்ட் பண்ணி அதை ரீப்ரோக்ராம் பண்ணார் அங்கே இருக்கிற ஒரு மெக்கானிக். ஸோ இப்போ அவளை மெக்கானிக்னு கூப்பிட முடியாது இல்லையா, அவங்க வந்து ரீப்ரோக்ராம் பண்ணதுனால எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர் ஆயிடும். ஸோ இது வந்து 6 வருஷம் முன்னாடி கதை. இப்போ நீங்கள் பார்க்கறதே எந்த ஆட்டோமொபைல் எடுத்தாலும், ஏன்னா ஆட்டோமொபைல் எக்ஸாம்பிளாக சொல்கிறேன், ஏன்னா இது மக்களுக்கு நன்றாக போய் ஈஸியாக போய் சேருங்கிற காரணத்தினால, நீங்க எந்த ஒரு காரை எடுத்தாலும் இன்னைக்கு 250லேருந்து 300 சென்சார் இருக்கும்.
அதுல ஒவ்வொரு சென்சாருக்கும் அதை ப்ரோக்ராம் பண்ணணும், அதுக்குள்ள அதை எம்பெடட் சிஸ்டம் சொல்றோம், அது நிறைய இருக்கு. ஸோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் தெரியலைன்னா இன்னும் அடுத்த கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸோ ஆட்டோமொபைலோ மொபைலுக்கோ நம்மளால ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் கூட நடத்த முடியாதுங்கிற காலகட்டத்துக்கு நம்ம வந்துட்டு இருக்கோங்கிறத விட ரொம்ப வேகமா அதிவேகமா வந்துட்டு இருக்கோம். இதை தாண்டி அட்வான்ஸ் இப்போ மொபைல் போனுக்குள்ள இருக்கிற சிப்ஸை பண்ணுறது எப்படி, அந்த மாதிரியான சில டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸும் தேவைப்படுது. ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு சொல்யூஷனா இப்ப எல்லா சர்வீஸ் சென்டர்ல இருக்கிற அத்தனை மெக்கானிக்ஸுக்கும் ஒரு அப்ஸ்கில்லிங், அதாவது ஒரு ரீஓரியன்டேஷன். இன்னும் அவங்க படிச்சது மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங்கா இருக்கலாம், அல்லது ஒரு அளவு எலக்ட்ரிக்கல் மெக்கட்ரானிக்ஸ் அது மாதிரி இருந்திருக்கலாம். அவங்கள அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் கொண்டு வரதுக்காக பல முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுவும் வந்து ஒரு 2 பேர் அல்லது 30 பேர் 40 பேர், இப்ப எங்க பிடெக் கரிக்குலம் எடுத்தீங்கன்னா 100 பேர் 120 பேர் சேர்க்கணும் வருஷத்துக்கு. இதெல்லாம் போராது, ஆயிரக்கணக்கான பேரை தயார் பண்றோம். இதுக்குதான் இந்த பிஎஸ் இன் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் அப்படிங்கிற கோர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸ் ஒரு பெரிய சக்சஸ் ஆயிருக்கு. 16,000 இருந்து 17,000 ஸ்டூடெண்ட் இப்ப அதுல இருக்காங்க. பல ஸ்டேஜஸ்ல இருக்காங்க. அவங்க சில பேர் சர்டிபிகேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, சில பேர் டிப்ளமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க, நிறைய பேர் டிப்ளமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இப்பதான் 2வது வருஷம் ஓடிட்டு இருக்கு. அப்புறம் அதுல இருந்து நிறைய பேர் அடுத்த பிஎஸ் டிகிரிக்கும் அவங்க அடுத்தது என்ரோல் பண்ணுவாங்கங்கிறத நம்புறோம். குறிப்பா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஒரு 400 இண்டஸ்ட்ரி இவங்களை ஹையர் பண்ண ரெடியா இருக்காங்க. இந்த ஜாப் மார்க்கெட்ங்கிறது ரொம்ப ஹையா இருக்கு. ஆனரபிள் மினிஸ்டர் சொன்ன மாதிரி ஜாப் ஓரியன்டட் கோர்ஸ் பண்ணாதான் உபயோகம். அது இதுல நிறையவே இருக்கு. அது கொடுத்த தைரியத்துல தான் நாங்க அடுத்த ஸ்டேஜா இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ல டேட்டா சயின்ஸை விட இது வேற ஒரு டிஃபரெண்ட் வே ஆஃப் இதுக்கு டிஃபரெண்ட் அப்ரோச் தேவைப்படுது. ஏன்னா இதுல நிறைய ப்ராக்டிகல்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ல பண்ண முடியாது, ஆக்சுவலா பிசிக்கலா அந்த கிட்ல பண்ணணும். ஸோ நாங்க இன்ஹவுஸா சில கிட்ஸை டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். இதுல ஜாயின் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அந்த கிட்ஸை வாங்கி அவங்க வீட்டிலேயே அவங்க பண்ணலாம். அப்புறம் நிறைய கான்டாக்ட் சென்டர்ஸ், இப்போ நாங்க என்பிடெல் ஸ்வயம் நடத்துறதுல நிறைய கான்டாக்ட் சென்டர்ஸ், அதாவது எந்த சென்டர்ல வந்து அவங்க வந்து டீச்சர்ஸை மீட் பண்ணுறதுக்கோ இன்னும் ஒரு பிசிக்கல் இன்ட்ராக்ஷனுக்கோ ஏற்பாடு இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 3,500 4,000 சென்டர் இருக்கு பேன் இண்டியா. ஸோ இந்த சென்டர் இல்லாமல் இந்த கிட்ஸை கொண்டு வச்சு இந்த கிட்ஸ் அஃபோர்ட் பண்ண, அதுவும் ரொம்ப குறைச்சல் காஸ்ட், அந்த காஸ்ட்ல இந்த கிட்ஸை நாங்க பண்ண போறோம். இது அஃபோர்ட் பண்ண முடியாத குழந்தைகளுக்கு அவங்க வந்து இந்த சென்டர்ல வந்து அவங்க லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை பண்ணலாம். இது மாதிரியே ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ஓரியன்டட் கோர்ஸை ஒரு ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு சொல்லி கொடுக்கிற எஃபர்ட், அதுவே ஒரு பெரிய சேலஞ்ச். இதுக்கு பல மாதம் இதுக்காக உழைச்சிருக்கோம். எல்லா ஃபேக்கல்ட்டியும் இதுக்காக நிறைய எஃபர்ட் போட்டிருக்காங்க. இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். இதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டும் ஒரு அளவு பண்ணினத்துல இது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா வருங்கிற நம்பிக்கை எங்க இருக்கு. அதனால இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நாங்க இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறோம். மீடியாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் கடந்த ஒரு வருடமாக பல கோர்சஸ்ல, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் திங்கிங், மீடியா இன்ட்ராக்ஷனுக்கு அப்புறம் 80,000 பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க. நீங்க தான் இந்த பல ஐஐடி மெட்ராஸோட பல இது மாதிரியான அவுட்ரீச் எஃபர்ட்ஸை மக்களுக்கு போய் சேர்க்கறதுல, குறிப்பா தமிழக மக்களுக்கு இதை போய் சேர்க்கறதுல, தமிழக மாணவ மாணவிகளுக்கு இதை போய் சேர்க்கறதுல உங்களோட நிறைய ஒத்துழைப்பு இருந்திருக்கு. அதுக்காக முதற்கண் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த கோர்ஸை பத்தியும் நீங்க உங்க மீடியா வாயிலாக பல கிராமங்களுக்கு, பல டயர் 2 டயர் 3 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு, பல இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு, எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு, மீடியம் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாருக்குமே இப்ப எலக்ட்ரானிக்ஸ் தேவைப்படுறது. நீங்க இதை போய் சேர்த்தீங்கன்னா இது நிச்சயமாக உங்களோட ஒத்துழைப்போடும்
இது ஒரு பெரிய சக்சஸ் ஆகுங்கிறத நம்புறோம். வரேன் இதுல பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸ்ல பண்ண மாதிரி 3 கட்டம் இருக்கு. ஒருத்தர் இப்ப மெக்கானிக்கல் ஒர்க் ஷாப்ல இருக்காங்க. அவங்க வந்து அடுத்த கட்டமா இங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் பண்ணி அவங்க ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸை முடிக்கலாம். அந்த ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸ்ல பேசிக்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஃபுல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் தெரிஞ்சிடும். அதை வச்சு அவங்க அடுத்த லெவல்ல அவங்களோட சர்வீஸ் சென்டர்ல, இப்ப இன்னைக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு போயிருந்தேன். நம்ம டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கிற 15 பேர் இருக்காங்க. எதுக்கு நீங்க டேட்டா சயின்ஸ் படிக்கிற? நீங்க ஏதோ இன்ஜின்ல வேலை செய்யற சார். டேட்டா சயின்ஸ் இல்லைன்னா அடுத்த 2 வருஷம் 3 வருஷத்துல எங்களால இந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எங்களால கண்டினியூ பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ அது மாதிரியான அப்ஸ்கில்லிங்க்கு இது ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமா இருக்கும். 2 வருஷம் முடிச்சா அது ஒரு டிப்ளமா கொடுக்குறோம். அந்த டிப்ளமால இன்னும் டீடைல்டு இன்சைட் இன்டு எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் கொடுக்குறோம். 4 இயர் பிஎஸ் முடிச்சுட்டா அவங்க அடுத்த மேல் படிப்புக்கும் போகலாம். அவங்க இன்னும் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜி, அதாவது சிப்ஸ், இப்ப உங்களோட மொபைல் போனுக்குள்ள இருக்கிற சிப்ஸை எப்படி டிசைன் பண்ணுறது, இந்த லெவலுக்கு அவங்க ட்ரெயின் ஆயிடலாம். ஸோ நிச்சயமா இதுல ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பு இருக்கு. ரொம்ப நிஷ் ஏரியா, அதாவது இது வந்து எல்லா இடத்துலயும் சாதாரணமா நடத்துற கோர்ஸ் இல்லை. இது ஒரு டிஃபரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் கோர்ஸ். இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் நிஷ் ஏரியா. இதுதான் இதுல நாங்க டார்கெட் பண்றோம். அடுத்தது இதுக்கு குறிப்பா அவர் கேட்ட மாதிரி எப்படி பிசிக்கல் கிளாஸஸ் வந்து 3 வகையில பண்ணலாம். ஒண்ணு, இந்த கிட்ட வாங்கி வீட்டிலேயே வச்சுக்கலாம். அதுக்குள்ள வீடியோஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறோம். மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸ்லயும் கொடுக்க போறோம். அவங்க வீட்லயே உட்காந்து அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸை முடிக்கலாம். முடிச்சுட்டு அதோட அவுட்புட்டை நாங்க பார்க்கலாம். இது ஒண்ணு, பிசிக்கலா லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பண்ணுறது. 2வது, ஐஐடிலேயே அவங்கள நிறைய பேரை கூப்பிட்டு இங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஓரியன்டேஷன் கொடுக்க போறோம். ஐஐடிக்கும் வந்து அவங்க இங்க பண்ணலாம். 3வது, கிட்டத்தட்ட 3500 இருந்து 4000 சென்டர்ஸ் இருக்கு. எங்க என்பிடெல் சென்டர்ஸ் இருக்கு. அவங்களோடய இப்ப நாங்க டைப் பண்றோம். நீலெட், அதாவது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் எலக்ட்ரானிக்ஸ் லேர்னிங் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, அது ஒரு சென்டர்ஸ் 40 சென்டர் இருக்கு இந்தியால. அவங்களோடயும் நாங்க டைப் பண்றோம். டைப் பண்ணி இதே கிட்ஸ் இதே லேபை அங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றோம். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அங்க போய் அந்த லேப்ல அவங்க பிசிக்கலா பண்ணலாம். இதை தாண்டி லைவ் செஷன்ஸ், இப்ப டேட்டா சயின்ஸ்ல பண்ற மாதிரி லைவ் டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ் இருக்கு. பல செஷன்ஸ் வைக்க போறோம். இதனால இந்த லேப் எப்படி நடத்துறதுங்கிறதுக்கு எங்களுக்கு இப்போ ஒரு நல்ல கிளியர் ஐடியா இருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு இந்த லேபரட்டரி எக்ஸ்பீரியன்ஸை லார்ஜ் ஸ்கேல்ல நாங்க கொடுக்கறதுக்கு இது ஏற்பாடு பண்றோம். இது ஒரு பக்கம் இருக்க. இப்ப எல்லாருக்கும் இப்ப ஐஐடில நான் வேடிக்கையா சொல்லுவேன், குரங்குல இருந்து மெஷின் லேர்னிங், ஏஐ, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கு. இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ல அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும். இதுக்காக முதல்ல நாங்க வந்து ஒரு 5-6 மாசம் முன்னாடி நம்ம தமிழக அரசோட பள்ளி கல்வித்துறையோட சப்போர்ட்டோட ஒரு 100 குழந்தைகள், 50 பசங்க, 50 மாணவர்கள், 50 மாணவிகள் ரூரல் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல இருந்து ஆயிடுச்சுன்னு வந்து ஒரு 5 நாள் ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தினோம். அவங்க 9வது கிளாஸ்ல இருக்கிற பசங்களை. அது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் ஆச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இப்ப 250 பள்ளிகள்ல இந்த 9, 10, 11, 12 படிக்கிற, அதுவும் தமிழக கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் ஓரியன்டேஷன் கொடுக்குறோம். அதுல ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லயும் 400 பேர் டார்கெட் பண்றோம். இந்த 9, 10, 11, 12ல 100 பேரா, 400 பேர்னா 250 ஸ்கூல்ல வச்சிங்கன்னா 1 லட்சம் குழந்தைகள் பர் இயர் இந்த எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ல ஒரு மோட்டிவேஷன் கொடுக்குறோம். ஏன்னா எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் நல்லா மோட்டிவேட் ஆயிடுறாங்க, எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ்லயும் அவங்க மோட்டிவேட் ஆகணும். இந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸ்பெரிமெண்டலா தமிழ்நாடுல இன்னும் ஒரு மாசத்துக்குள்ள அதை இனாகரேட் பண்ண போறோம். அது ஒரு லான்ச் ஃபங்க்ஷனும் இருக்கும். அப்ப உங்களுக்கு எல்லாமும் தெரிவிக்கிறோம், நீங்க வந்து அதை கவர் பண்ணலாம். இதுக்கு 520 டீச்சர்ஸ், கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஆல்ரெடி ட்ரெயின் பண்ணிருக்கோம். இவங்க வந்து எப்படி அந்த லேபை நடத்துறது, எப்படி இது பண்ணுறது, அந்த ட்ரைனிங் ஒரு
3-day training for each batch. இது மாதிரி ஒரு பேட்ச்ல 50 பேர், இது மாதிரி 10 பேட்ச், கிட்டத்தட்ட 10-11 பேட்ச் ட்ரைனிங் முடிஞ்சு போயிடுச்சு. இப்ப அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ட்ரைனிங்கும் கொடுத்துருக்கோம். பிளஸ் அந்த வீடியோஸ், இதை எப்படி அந்த லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை நடத்துறது அப்படிங்கிறதுக்கு வீடியோஸ் இங்கிலீஷ்லயும் தமிழ்லையும் கொடுத்துருக்கோம். இது ஸ்கூல் லெவல்ல 9, 10, 11, 12ல குழந்தைகளுக்கு எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ல ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன், அவங்களுக்கு அதுல ஒரு மோட்டிவேஷன், இதுல வேலை செய்யணும், இதுல ஒரு நல்ல ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு, ஒரு ஃபன். ஒரு நாகேந்திரா சொன்னார், ஹெச்ஓடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது பண்ணுறதுக்கு, பிளஸ் நல்ல ஒரு வெரி டீப் இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்டு பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு இந்த நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு எலக்ட்ரானிக் ஈகோ சிஸ்டம் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு குறிக்கோள்ல இந்த ப்ரோக்ராமை லான்ச் பண்றோம். வந்ததுக்கு எல்லாம் நன்றி. இப்ப நம்ம இண்டஸ்ட்ரியிலேன்னு வந்திருக்காங்க. இதோட வேலை வாய்ப்பு என்ன, இதை தாண்டி இதோட வேலை வாய்ப்பு என்ன, இதை படிச்சா என்ன வரும் அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாமும் அவங்க இது பண்றாங்க. ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் நாங்க இன்னும் டிசைட் பண்ணல. இப்ப ஒரு டென்டேட்டிவ் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கா? டென்டேட்டிவ் வெப்சைட்ல போட்டிருக்கோம் 5 லட்சத்தி. இது அதான் இப்ப வந்து நாங்களும் இப்ப பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸ் 3 லட்சம், ஆனா 5 லட்சம் ரூபாய்க்கு பர் ஆனம்க்கு குறைச்சலா இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். 1 லட்சம் பர் ஆனம் ஃபேமிலி இன்கம்க்கு ஃப்ரீயா கொடுக்குறோம். நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் வந்துட்டு இருக்கு, நிறைய பேருக்கு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துருக்கு. அதனால இது வந்து ஒரு எங்களோட குறிக்கோள் என்ன, எந்த மாணவனும் தேர்ச்சி பெற்ற மாணவன், டிசர்விங் கேண்டிடேட், பணம் இல்லைங்கிற காரணத்துக்காக இந்த படிப்பாம இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு நிறைய வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். அதான் இப்ப வந்து 1 லட்சம் பர் ஆனம்க்கு குறைச்சலா இருக்கிற பசங்களுக்கு இப்ப வந்து நாங்க ஃப்ரீயாவே கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இப்ப பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸ் அது மாதிரி இதுக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் நாங்க அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணோம். ஓகே, அதே மாதிரி 5 லட்சம் பர் ஆனம் கேர்ள்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி இன்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு குறைச்சலா கொடுத்துட்டு இருக்கோம். தமிழக கவர்மெண்ட்டும் இப்ப அவங்க அங்க 6 வருஷம் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சுட்டு வர பசங்களுக்கு அவங்க ஐஐடியில சீட் வந்ததுன்னா அவங்களும் ஃபீஸ் பே பண்ணலாம்னு ஒரு பாலிசி வச்சிருக்காங்க. ஸோ எப்படி நாங்க இதை அப்புறம் நிறைய ஸ்காலர்ஷிப், நிறைய சிஎஸ்ஆர் கிராண்ட் வருது. அதனால இப்ப இது மட்டும் பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸ்ல எந்த குழந்தையும் பணம் இல்லைங்கிறதுனால படிக்காம அதை இதுலயும் கண்டினியூ பண்ணி 5 lakhs ரொம்ப ஆக்சுவலா நீங்க வெளியில பாத்தீங்கன்னா ஜெனரல் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ல நீங்க டிசைன்ல பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ட்ரைனிங்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவு ட்ரைனிங் வரத்துக்கு நீங்க ஒரு பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்ல இந்த ஃபுல் ட்ரைனிங் வரதுக்கு கிட்டத்தட்ட 12-15 லட்சம் ரூபாய் செலவாகும். அதுக்கு இது வந்து இது ஆக்சுவலா ஃபிக்ஸ்ட் அட் அரௌண்ட் 33% ஆஃப் த டோட்டல் ஃபீஸ். ஸ்காலர்ஷிப் இப்ப கிடைச்சிருக்கு. இப்ப நாங்க பிஎஸ் டேட்டா சயின்ஸ்ல எத்தனைப்பா ஆண்ட்ரூ, எத்தனை பேருக்கு வரும்? 1000க்கு மேல பசங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஸோ அதனால ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கும். தேர்ச்சி பெற்ற பசங்களுக்கு டேட்டா சயின்ஸ்ல இதுல வந்து இன்னும் இந்த லெவல் ஆஃப் ஃபேக்கல்டி, லெவல் ஆஃப் இன்ட்ராக்ஷன் வேணுங்கிறது ரொம்ப ஜாஸ்தி. இதுல வேறுபாடு அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட 3 லட்சமா 3.6 ஒரு 2 லட்சம் ஜாஸ்தி இருக்கு. ஏன்னா இதுல வந்து இன்னும் இன்வால்வ்மெண்ட் ஜாஸ்தி. இன்னும் நாங்க நிறைய மேன் பவர் இதுக்கு போடணும். பல சென்டர்ஸ்ல பிராக்டிகல்ஸ் இருக்கு. நாங்க இந்த கோர்ஸ்ல எங்களோட மொத்த என்ரோல்மெண்ட் இப்ப டேட்டா சயின்ஸ்ல எங்க மொத்த என்ரோல்மெண்ட் 25,000 டார்கெட் வச்சிருக்கோம் at any point of time. இதோட கோர்ஸ்ல நாங்க 6,000 வச்சிருக்கோம். இதுக்கு நிறைய வீடியோ, இப்ப மொபைல் போன் வாங்குறங்க இல்லையா, சின்ன பசங்க இருக்கா, மொபைல் போனை சின்ன பசங்கள்ட்ட கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே ராத்திரியில அவங்க ஃபுல்லும் உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா. அதனால இந்த எலக்ட்ரானிக் கிட்ஸும் அது மாதிரி அதுக்கு இன்னும் வீடியோஸும் கொடுக்குறோம், தமிழ்ல வீடியோஸ் கொடுக்குறோம். அதாவது இந்த குறும்பு பண்றது தான், அது மாதிரி தான். இது வந்து ஃபன். அதனால இவங்க நிச்சயமா அதை கத்துப்பாங்கிறதுல எங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை. அது பார்த்தாலே அழகா இருக்கு. நல்ல கிட்ஸ் இன்னும் ரெடி ஆயிட்டா பாபி ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அது வந்து நீங்க அதை பார்த்தாலே அதை வந்து அதுல குறும்பு பண்ணணும் தோணும். அதனால நீங்க இப்போ மொபைல் போனை கொடுத்தீங்கன்னா ஒரே ராத்திரியில எல்லா குழந்தைகளும் இப்போ 10 வயசுக்குள்ள இருக்கிற எந்த குழந்தை 10 வயசு குழந்தைகள் கொடுத்தீங்கன்னா ஃபுல்லி அது கத்துக்கிற மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் தான் அவங்க கத்துப்பாங்கங்கிறதுல எங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் இல்லை. இதையும் தாண்டி வீடியோ கொடுக்குறோம், பிளஸ் லைவ் செஷன்ஸ் கொடுக்க போறோம், பிளஸ் அந்த பாயிண்ட் இந்த டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ்ல அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்கும் கொடுக்க போறோம். சரியா?
குவாலிஃபிகேஷன் 12வது முடிச்சிருக்கணும் பிளஸ் ஒரு குவாலிஃபையர் டெஸ்ட் எழுதணும். ஆமா, அந்த டெஸ்ட் வந்து த்ரூ ஆன்லைன். யா, சரியா? இப்ப நீங்க கொஞ்சம் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கேளுங்க, இது எப்படி உபயோகமா இருக்குங்கிறத நீங்க கொஞ்சம் இந்த பேனல்ல நம்ம கேட்டுக்கோ. Thank you, sir. So we'll move on with the panel session. So we thank Dr. Kumar, Dr. Jay Ganesh, and Dr. Shanti Pavan for joining this panel. So there are several really important aspects of this program, industry-ready skills, scalability, flexibility, that have been emphasized several times. So we wanted to get perspectives from really eminent people from industry and academia. So first of all, thanks for joining this panel, agreeing to join this panel. So maybe I'll start with a question to Dr. Kumar Shivarajan, who is the CTO of Tejas Networks. So, sir, Tejas is one of the top companies in India in optical networking and telecommunication. So I wanted to get your perspective on, how you see the growth of the electronic industry in India over the next few years. Thank you, Professor Aniruddhan. It's a pleasure to be part of this panel, and congratulations to IIT Madras on the launch of your BS program in electronics design. I think coming on the back of your very successful program in data science, I look forward to this becoming an even bigger success. And it's at the right time for India, because India is now making a big thrust into manufacturing, electronics manufacturing. The size of our manufacturing industry today is about $76 billion, of which we export about 16 billion. Now, that's not very big. In contrast, China, which is always a good comparison, is $900 billion. Even a small country like Vietnam is at $100 billion. So there is huge potential for manufacturing for our own needs in electronics, as well as exporting to the global market. And because of the geopolitical situation, there is a preference for non-Chinese manufacturers. And I think we should be jumping into this opportunity and taking it up. So this program is very timely that, we have a program from IIT Madras in electronic system design, and that comes at the right time. In terms of, I can talk more about telecom. I think in telecom, we used to import practically everything. The initial thrust was to make mobile phones. I think now we have moved beyond mobile phones. Even in Tejas, we're starting to make wireless infrastructure for 4G and 5G base stations in India. So have other companies, and this is wireless and optical switches, routers. All of them are now being made in India, primarily now to serve the domestic market because of all the schemes that encourage domestic production, but we'll soon start exporting them as well. So right time, huge growth opportunity. Thanks, Dr. Kumar. My next question is to get an academic perspective. So I'll kind of pivot a little bit and ask Professor Shanti Pavan this question. So Professor Shanti, you have been involved in building curricula at IITM and elsewhere. You have been teaching electronics for quite a long time. So when somebody, let's say a student or a parent sees this BS program, they may have some, misgivings in their mind about how, online teaching is going to happen, how labs are going to be conducted, several aspects. So I wanted to get your input on, how this IITM BS program is addressing those aspects. Thank you, Professor Aniruddhan. The BS program, as you point out, it's a very valid question. A lot of parents and students may be wondering how it is possible to learn electronics online. One of the key aspects of this program is the electronics kit that will be sent to all the students. So, and the experiments are going to be done on these kits at home with the help of explainer videos, and there's also going to be a lot of hand holding, by mentors. So this is actually taking the electronics lab and bringing it into your house. And
just as Professor Kamakodi was saying, the whole idea is to make this, a fun activity where you're actually enthused to go and learn from the kids. And in addition, students are going to be spending 2 weeks at IIT Madras on campus doing these experiments, being supervised by experts. So from that point of view, we believe that this is a scalable way of addressing a large population. And as Dr. Kumar was pointing out earlier, the country is in dire need of people who are trained, who can actually put an electronic system together. Today, much of this is imported from other countries. We need a lot of manpower to be able to take and build an electronic system, interface sensors with microcontrollers, write software, and make the whole system work. And this program is going to fill that need for manpower. Thanks, Professor Shanti. So now I have a question for Dr. Jay Ganesh. So Texas Instruments has been one of the oldest MNCs with the oldest presence in India. And we actually, a lot of IIT Madras students, including yourself, are part of TI. I wanted to get your perspective on the skills, right? So maybe two related questions. So first of all, what kind of skills do you look for when you hire graduates? And, how does the curriculum of this program compare with those skills requirements? Sure. Yeah. So first, it's an honor to be part of the launch of the Bachelor of Science in Electronic Systems program. It's a very timely thing for the country and what we need to do for building the ecosystem. So TI has been there in Bangalore from 1985. So in the last 35 plus years, we have grown organically in hiring engineers to work on R&D and product engineering in the semiconductor industry. So typically when we hire people, we look for folks with expertise in electronic system design, starting from hardware domains like analog, digital. Then we look for embedded system software, firmware, test and validation, applications engineers, right? And we have been growing organically by hiring engineers with these skill set. Specifically, what do we look for? We are looking for engineers who have a strong understanding of fundamentals, good problem solving skills, and application oriented and a system thought process, and people who are passionate in electronic systems. And so when I look at the curriculum that this is offering, right, it is an extremely well thought out curriculum, especially touching upon all the aspects that are required for a person to be successful as an electronic system developer. In fact, the nice thing about this curriculum is so much thought has gone into it, including getting feedback from the industry. And in fact, we had a panel of experts at TI look at the course curriculum that has been come up with. And we had discussions with Professor Andrew, Professor Anirudhan, Professor Bobby George, and Professor Nitin. And during the interaction, it became very clear that every aspect of employability, what kind of skill set these folks need to get, and how it can be tailored to this hybrid program where it is an online along with the lab component doing with kids, as well as coming to IIT Madras and working on it, has been well thought through. So what I feel is people who graduate from this program, if they have the right passion for electronic system design and they have learned what the course offers and leverage the high-class faculty, the top-notch faculty from IIT Madras who offer this course, they would be a very good fit for the industry, and it is going to cater to the needs across industries, not just TI. Thanks, Dr. Jay Ganesh. Now I have a question for Dr. Kumar. So as Dr. Jay Ganesh also pointed out, this curriculum was evolved with a discussion with the industry. And so we had, Tejas had a lot of feedback too. And one of the points that was brought up from your end was the importance of internships. And because of that, we added an apprenticeship option to this curriculum. So I wanted to get your thoughts on how this is important for both the student and the company. So we have, over the years, have several interns, many of them every year in the company.
it helps the students to know what working on a real job is like. They've been in school all the time. So the first time they actually see a company and work for is during their internship. And I think that's quite exciting for them to work on something that really goes out to the customer or to the field and so on. So I think it's a good opportunity for them, and they look forward, they enjoy it. They enjoy that part of it. From the industry perspective, one thing that all companies worry about is, we have to do a lot of training after they come on board and so on, which we have to do anyway. But this apprenticeship or internship, cuts that short. In fact, we get to know the students well. They're already trained. In fact, the proportion of students who are interns we hire is almost 100%, because our team is already familiar. They really want them as full-time after they graduate. So I think it's good for both. Thanks, Dr. Kumar. I now have a question for Dr. Jay Ganesh. So one of the aspects of this program is scalability and flexibility as well. So, for example, we are looking at, self-paced learning. So I wanted to get your thoughts on how you see this benefiting people in TI and similar industries. Yes, so that's a very nice aspect of this program. So there are I see this applicable to two sets of people, right? So there could be folks who are part of a regular bachelor's program in one of the universities in India, who might benefit from additionally joining this electronic system design and getting a different flavor of it, which really makes it easier for them to hit the ground running when they join the industry, as Kumar pointed out, right? One of the challenges we face is finally when we hire the engineers, when they come on board, yes, they do have the basic understanding, but for them to translate it to what the industry needs when we do R&D, when we come up with a complete system as opposed to a course-based thing, right? There is a transition people have to go through. And the way this curriculum is set up, I see that automatically being taken as part of it. So that is one value add I see. The second thing is, if you look at the electronic system industry, there are people who join the industry with a diploma. And over time, right, they develop the skill sets of what is required in the industry. But at some point of time, as technicians, they do hit a plateau, right? They are not able to grow beyond that, and they are not able to make a bigger impact. Now, part-time portion of this course, which enables them to join here, get a bachelor's degree, does two things. One is they are able to improve their skill set, upskill their expertise, and they can grow in their career, make a bigger impact on system engineering than what they are able to do. It also opens up a path for them to take higher courses, like they can do a master's and specialize in one of the domains. So that way, it's a very nice program, and it bridges a gap that exists now for people who have done a diploma, but beyond a point are unable to grow. The part-time nature of it makes it very easy, right? Because once they are working, it's very hard for them to completely resign from the job and join a full-time program and dedicate 4 years. Now, the flexibility offered by this course enables them to continue working, learning from the industry, earning a livelihood while upskilling. So it's a nice balance. Thanks, Dr. Jay Ganesh. Now I have a concluding question to Dr. Shanti Pavan. So, Professor Shanti, so there are certain unique courses in this program. Things such as which are not found as core courses, for example, in a traditional electronics curriculum. Maybe it could be embedded software, digital system design, and so on. I wanted to get your thoughts on how this is going to add value, how this is going to benefit the student. Yeah. So these courses, as Aniruddhan is pointing out, these courses are unique to this program, and they were specifically introduced based on feedback from the industry. These are today there are lots of openings for people who can do firmware, who can do embedded system design, and so on. And therefore, that way, this is I would say the BS program in electronic system design is a lot more focused program than a traditional electrical engineering degree, which is a lot more broad based. And another aspect is that the students who will graduate with the 4-year BS degree,
they are eligible for, for example, for all the master's programs of IIT Madras. So they can apply, they can write GATE. Those who are interested in getting an MS or a PhD can indeed apply for our to IIT Madras MS and PhD programs. So therefore, anybody who gets a 4-year degree, is within is on par with an electrical engineering student who's done his or her course, full time from any other. Thanks, Professor Shanti. I have a final question to close out this panel session to our director, Professor Kamakoti. So this is the second, as you pointed out, this is the second online program, a BS program from IIT Madras. So I wanted to see if you could tell us a little bit about how this aligns with IIT Madras's strategic plan. As per the strategic plan, we have promised 3 online courses by 2027. I think we will supersede it very shortly, because already in the Senate, I heard that aerospace wants to have a course on drone technology. We are also starting a course on mathematics and computing, which will also be online, plus sandwich to become a teacher training course also. So I think it's very much aligned, and I'm sure we'll be touching more than 3 programs. But this program specifically is a highly niche area program, and that needs a lot more of care, and I'm sure we'll be successful, and this success will rewrite many things, specifically when we ask people why are they not setting up a fabrication unit, when we ask people why are they not setting up a packaging unit in India. One of the simple questions is, there are two answers to this. One, the OEMs are not in India. Second thing is the human capacity is not. Okay? So this is a chicken and egg, and I believe that we can have the egg by having this course, by which we address the human capacity issue, and that egg will break and give us very good chickens, which will be the OEMs here. I'm sure OEMs will come up, and I already see in our IIT Madras Research Park, already seeing semiconductor companies for the first time getting the phase 1 venture capital funding. Right? We are already seeing that, and I'm sure within next 1 year, we will have some products coming out where we start. And these guys actually need very good manpower. So I think we are intuitively correct, and I hope we will be correct in reality. And surely this should go in a very good way. We want people to come here. This will be a tough course, but at the same time, it will make you see in the .com burst, which I have seen 2 economic turndowns, one in the early 90s and then another in the early start of this century, around 2000, 2003. Some of the people all the people who did not lose the job were people in these niche areas like electronics, right? If you have a good designer who has actually made the hardware, who knows the architecture, no company dare to send them out. TI can validate this, okay? They can't even touch them. So this is where, you can become sort of highly indispensable to your organization. I think this expertise is necessary. I'm sure many people will benefit out of it. Thank you, sir. I once again thank all the panel members, Dr. Kumar Shivarajan of Tejas Networks, Dr. Jaganesh Balakrishnan of Texas Instruments, and Professor Shanti Pavan, and our director. I would like the director to hand over a memento to the panel members. So Kumar, when you come here, Yes. certainly I will give you. I will collect it in person. Yeah. I should give these degrees with this, and once they come,
Okay, thanks. To formally close the program, I would now like to invite Professor Vignesh to propose a vote of thanks. Good afternoon, everybody. So it's my pleasure to actually deliver the vote of thanks. This has been a phenomenal event. I really want to thank, first of all, the Honorable Education Minister for taking his time. I'm sure he was extremely busy and he made sure that he was present for the entire event. We were very happy to have him. We thank him for his presence and support. We'd also like to thank the Secretary, Mr. Sanjay Murthy, who was present for the entire event and whose support has really helped IIT Madras start such new initiatives. We would like to thank our Chairman, Board of Governors, Dr. Pawan Goenka, under whose guidance the program has been approved and we are able to start such new initiatives and we are moving towards achieving the goals of the strategic plan. And we would like to thank our beloved director, Professor Kamakoti ji, who has actually been helping us in running this program and actually been a champion for such programs and with the vision of outreach for all these activities. So we really thank you, sir. And we would like to thank the participants of the panel discussion, Dr. Kumar Sivarajan, the CTO of Tejas Networks, and Dr. Jai Ganesh Balakrishnan, the Texas Instruments Fellow at TI Bangalore. We'd also like to thank Professor Shanti Pavan for being present in the panel discussion and actively contributing towards the building of this program as well. So we'd like to thank the faculty who have been involved in building this program, the coordinators, the steering committee members, and the Department of Electrical Engineering. So special thanks to the head electrical engineering, Professor Nagendra, for being here for this event and also guiding this program through. So we'd also like to thank the other faculty, staff, and students who have been involved in this program. And thank you for all the online participants who have been watching through this program and learning about this. We hope all of you will apply and we will be part of this ecosystem and hoping to see you all whenever the lab sessions are happening here. Thank you all. So with this, I request everybody to stand for the national anthem.